pang'ono kunena kuti tabwera pano ngati bungwe la Citizens for Credible Elections CFCE koma popeza kuti nangasi zina linazolera mkamwa la sidedi ndiye sidedi yo ndi mbali imodzi ili pansi pa bungwe limeneli. Nditakulandirani komanso ndimafuna ndialandire amene akutimvera pa wireless ino masanano ya Zodiac komanso pa sambalija la Facebook la Zodiac. Ife ndi mtundu umene timanyadira kunena kuti ndi mtundu wopa Mulungu. Facha chimenecho timafuna mundilole kuti tisanayambe zonse zochitika masanano tipemphe ozipereka kuti adalise mkumanowu ndi pemphero. A volunteer with a word of prayer. Thank you very much. Tipemphere ambo ilifuna utozani kamba kachiwendi chifundo chanu potifiza malo ano tipemphani kuti mukatokhala nafe pamene press briefing ikuyamba kuti tikamve kuti akuluakulu amenewa atibweretsera zotani pofuna kupititsa patsogolo dziko lathu. Zina Yesu Khristu apemphera. Amen. Amen. Thank you very much for that prayer. Without much ado, having welcomed you to this very brief press briefing this afternoon, allow me to open the floor for self-introductions. Ine anandichula kale, komabe mwina ndizichule ndekha. Ine ndi Silvester Namiwa, padakali panopa ndikhala pakati wa bungwe limene la Citizens for Credible Elections. Ndiye ndipereka chimkuza mawu kuti wina aliyese azichule chifukwa timakhulupirira kuti munthu akamachula zina lake amalichula bwino komanso amalichula monyadira. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine ndi Comrade Edward Kambanje, mmodzi mwa amene tikukonza zionetsero zimenezi kuchokera ku bungwe la Citizens for Credible Elections CFCE. Ndine Pastor Victor Nyonyaliwa, mmodzi mwa member wa CFCE amene tikukonza nawo zionetsero zimenezi. Thank you. Zainabu Hassan, member. Omega Tsiku, member. Popeza mbali ino mwatiziwa ndikupira kuti zikhala bwinonso kuti kumeneko tikuziwe. Zikomo kwambiri. Ndine Rosemary Chikaunda kuchokera ku Lunta TV. Promise Tom kwa Masina Radio. Ine ndi Austin Katunga kuchokera ku Nzati Radio and TV. Mariam Chisenga from Mlime Radio. Kingsley Jasi Times. Joseph Mazizi Capital FM. Susanna Nkoma Timvin. Blessing Chikoti BBW TV. Titus Piri Radio Alinafi. Kennedy Piri Channel 4 Nations. Ndikupera kuti mundivomeza kuti mphepo imene kudusa muno ndi yachibale popeza kuti taziwana kuti awo ndi auje. Si ndikufuna kuti tionjeze gagandiwa monga mwachizolowezi timakhala ndi eskalata zimene zimatipangisa kuti tiitane msonkhano wa atolankhani kuti tiyankhule ndi mtundu wa Malawi. So tili ndi zikalata ziwiri, ndi chikalata cha chiyankhulo cha Samunda. Koma zokambirana zapano ndisindike kuti zambiri zikhala muchichewa sitifuna tisiye Malawi mbuyo ifa nkhani pano njofunikira kwambiri. Ndene kamaliza kuwerenga chikalata chimenechi Comrade Edward Kambanje abwera ndi chikalata chomwechi koma muchiyankhulo chimene ambiri timamva. Press statement June 25, 2025. A call to demand credible elections. The general public is hereby informed that all is set for the peaceful demonstrations slated for tomorrow, June 26, 2025, in Mzuzu, Lilongwe, Mangochi, and Blantyre. Held under the theme, Let's Preserve Our Democracy by Safeguarding the Integrity of the Electoral Process, the demonstrations are for the sole purpose of forcing out of office the Malawi Electoral Commission MEC Chairperson Justice Annabel Ntalimanja and the Commission's Chief Elections Officer CO Andrew Mpesi for the simple reason that they are too compromised to preside over free, fair
and credible elections. Meanwhile, Citizens for Credible Elections, CFCE, is appealing to well-meaning Malawians to stand up and show the tool that the voter is the main stakeholder in any electoral process. Therefore, make senior officials, notably the MEC chairperson and her chief elections officer, should not be acting as if they are the supreme law of the land, let alone above it. The decision to reject the proposal for an independent audit into the electoral management system, EMS, undermines the very principles on which the Republican Constitution was founded, rooted in openness, transparency, and accountability. The aforementioned, therefore, entails that any person exercising both legal and political authority ought to be ready to be held accountable for their actions or failure of the same. Additionally, the stakeholders are not asking for too much, given that audit is a basic requirement and an ingredient of a good governance. It is not only strange, but outright unacceptable and suspicious for the Electoral Commission to reject the proposal to audit the Smartmatic EMS and still claim that they are on course in the preparations for the desired credible election. Furthermore, through the demonstrations, we trust Malawians will be sending a strong message to all public officers involved in preparing for the 16th September 2025 general elections to stop taking the electorate, let alone the taxpayers, for granted. Simply put, these elections are meant to let Malawians decide who they want to govern them in the next 5 years. Therefore, they are not ready to entertain attempts by anybody to stifle their will. In simple and plain language, once again, the message behind the planned peaceful demonstrations is loud, clear, and straightforward. MEC must allow an independent audit as requested by the key electoral stakeholders and let go the Smartmatic supplied electoral management devices, EMDs, or its leaders, namely Ntalimanja and Mpesi, must resign. At worst, be removed by would-be voters who have lost trust in them. MEC's insistence in rejecting demands by key electoral stakeholders to allow an independent audit of the EMS is enough reason for any well-meaning Malawian to conclude that the two senior MEC officers are too compromised to preside over an election whose outcome would be acceptable to all, as was the case with the June 2020 court-sanctioned fresh presidential polls. CFCE, therefore, today reiterates its call to patriotic Malawians to never relent in their demand for a credible electoral process as a sure way of sustaining the country's hard-earned democracy. In view of the above, CFCE therefore wishes to urge all Malawians that mean well for the country to come out and participate in the nationwide peaceful demonstrations starting from tomorrow, Thursday, June 26, 2025, until Justice Ntalimanja and Mr. Mpesi either resign or are removed from their positions by the appointing authority. In Lilongwe, the assembly point for the demonstrations is at the Lilongwe Community Center ground. From there, the demonstrators will pass through Mchesi to Kamuzu Central Hospital roundabout to Amina roundabout through Paul Kagame Highway via Lilongwe Hotel up to the Lilongwe District Commissioner's office, where a petition will be delivered to any other senior MEC official other than Justice Ntalimanja and Mr. Mpesi. In Mzuzu, the protesters will gather at Katoto ground, then proceed along the M1, passing through ShopRite roundabout, and continue
to the clock tower roundabout and proceed to the DC's office, where a petition will be delivered to the DC. In Mangochi, the demonstrations will start from the Bakiri Muruzi Highway roundabout, passing through the police station up to the DC's office, where a petition will also be delivered. In Blantyre, the demonstrators will deliver the petition at the DC's office, but their assemble point will be at Kamuzu Upper Stadium, and they will pass through the Masauko Chipembere Highway to the DC's offices. The dress code is red and black, and all protests will start at 9:30 a.m. Signed, Silvester Namiwa, Edward Kabanje, Zainab Hassan, Omega Tsiku, Nyanyiwe Soko. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena poyambirira paja kunena kuti mkumano uno ndo Amalawi amene amafunira dziko lino zabwino akhala kudikirira, ndiyeno chifukwa chonena kuti anthu ena samva chiyankhulo chathu chimene timamva ife ichi chimene ndikuyankhula panochi, tinachiona chofunikira kwambiri kuti pamene ndawerenga chiyankhulo ichi cha Samunda ndipereke bwaloli kwa Comrade Kambanje kunena kuti awerenge chikalata chomwechi mu chiyankhulo chimene tonse timamva. Zikomo kwambiri. Thokoza kwambiri Comrade Silvester Namiwa chifukwa chowerenga statement imeneyo. Ine nditanthauzira statement yomweyo mu chiyankhulo chathu chomveka bwino chichewa kuti anthu akumidzi kunthalire kuzolozolo kumsanje Mangochi Chikwawa athe kutimva bwinobwino mu chichewa. Uthenga wathu uli motere masana ano. Lero pa 25 June 2025 kuno ku Lilongwe, kuchokera ku Citizens for Credible Elections CFCE, tikufuna kudziwitsa Amalawi onse kuti zonse zili mchimake zokonzekera zionetsero zabata ndi mtendere mawa pa 26 June m'mizinda ya Mzuzu, Lilongwe, Mangochi komanso Blantyre. Pansi pa mutu woti tiyeni titeteze ufulu wathu wa demokrasi poyendesa zisankho zabwino. Zionetserozi cholinga chake kukakamiza wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission Justice Annabel Ntalimanja ndinso mkulu wa zisankho Chief Elections Officer Andrew Mpesi kuti atule pansi maudindo awo kamba koti siwoyenera kuyendetsa zisankho zovomerezeka ndi malingana ndi ubale wawo ndi zipani zina komanso kutenga nawo mbali pa zisankho zimene zikubwerazi. Pakadali pano bungwe la Citizens for Credible Elections CFCE akupempha Amalawi akufuna kwabwino kuti adzuke ndi kuonetsa akulu awiriwa kuti mwini zisankho ndi Amalawi osati iwowa, ndipo nkofunika kuti azimvera zomwe Amalawi ochuluka akufuna. Chiganizo chokakamiza anthu apadera kuti adzalondoloze kaundula wa voti zikupeputsa malamulo a dziko lino omwe anakhazikika pa nsanamira zakuchita zinthu momasuka komanso mosabisa. Moonjezerapo, mabungwe omwe akufuna kuchita kalondolondo sikuti akufuna zinthu zambiri ayi, iwo akungofuna kukwaniritsa nsanamira za ulamuliro wabwino. Ndiye ndizodabwitsa kuti bungwe la MEC silikufuna kuchita izi moyenerera. Zionetserozi ziperekanso uthenga kwa akuluakulu oyendesa nthambi za boma omwe akukhudzidwa ndi kukonzekera zisankho za pa 16 September kuti sakuyenera kuchita zinthu mwaukapyali. Uthenga wathu pa zionetserozi siwautali ayi, koma kuti bungwe la MEC livomereze mabungwe ena adzachite kalondolondo
wakaundula wa zisankho. Kupanda apo akuluakulu awiri oyendetsa ntchito zimenezi atule pansi maudindo awo. Bungwe la CFCE likumema amalawi akufuna kwabwino kuti akakamize bungwe la Malawi Electoral Commission kuti lizitsata mfundo za ulamuliro wabwino pa ntchito yokonzekera zisankhoyi. Tikumema amalawi kuti atenge nawo mbali pa zionetserozi kuyambira lachinayi limene lili mawa pa 26 June mpaka Antalimanja ndi ampesi atule pansi maudindo awo kapena achotsedwe. Kulilongwe zionetserozi ziyambira pa bwalo la Lilongwe Community Center Ground kudutsa ku Nchesi chipatala cha Kamuzu Central Hospital roundabout kudzadutsa pa Amina roundabout kudutsa msewu wapo Kagame kudzafika pa Lilongwe Hotel mpaka kukafika ku ofesi ya bwana mkubwa wa mzinda wa Lilongwe kumene kukaperekedwe chikalata pamaso pa akuluakulu ameki kupatula Amtalimanja ndi ampesi. Kunzuzu ochita zionetsero akasonkhana pa bwalo la Katoto kudutsa pa Shoprite roundabout mpaka pa Kulokotawa kukafika ku ofesi za bwana mkubwa wa mzinda wa Mzuzu. Kumangochi akayenda mochokera pa Bakiri Muluzi Highway roundabout kudutsa pa polisi mpaka kwa bwana mkubwa wa mboma la Mangochi. Ku Blantyre zionetsero zikayambira pa bwalo la zamasewero panja pa ground la bwalo la zamasewero Kamuzu Upper Stadium kudutsa munsewu wa Masauko Chipembere Highway mpaka ku ofesi za Malawi Electoral Commission. Ochita zionetsero akuyembekezeka kuvala zovala za makaka ofira ndi akuda ndipo zionetserozi zikayamba nthawi ya 9:30 mmawa. Amene alemba chikalata chimenechi ndi Comrade Silvester Namiwa, Comrade Edward Kambanje, komanso Zainabu Hassan, Omega Tsiku ndi Anyanyiwe Soko. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri comrade chifukwa chowerenga bwino kwambiri chikalata chimenechi muchichewa. Uno ndi msonkhano wathu lankhani komabe ife tagwira ntchito yowerenga ndimafuna kuti tisanatsekule bwaloli kwa atolankhani tiwapase makomulezi amene tili nawo kuno kuti aphere mphongo. Koma tisanatero ndimafuna ndisindike kunena kuti tikunena kuti mawa pa Thursday pa 26 tikungoyamba zionetsero zimene zabata ndi mtendere. Sitisiya kufikira bungwe la chisankho litavomera kuti tikaone kuti mu system chimene akukanira kuti tikaonemo muli chani. Amalawi tichione chimene tichiziwe. Apo ayi ndiye kuti Antalimanja kumeki. Ndimafuna ndisindike pano kuti chiyambire ulamuliro wa democracy Malawi muno 1994 takhala ndi zisankho pafupifupi ngati 6 ngati 7 takhala ndi machairperson kapena kuti apa mpando ameki osiyanasiyana. Izi zikutanthauza kuti meki isakhalapo ndipo ipitira kukhalapo. Meki ija ndi Amalawi. Kumabwera apa mpando na amapita, kumabweranso masiwo na amapita. Koma ulendo uno zikudabwisa. Chifukwa chonena kuti tingofunsa funso lokhweka akuluakulu chisankho cha Amalawi Amalawi eni akafuna aone kuti mu electoral management system muli chani ino mukukana. What is it that is in that system which you are hiding from Malawians? MEC is acting strange because we are not asking for too much. This is just a basic principle of good governance. Now, how do you expect organization yaikulu imene imagwisa ntchito misonkho ya Malawi komanso ndrama za madona kuchokera kunja akwati kwafunsa funso lokhweka tatiye ntione nkatimo akukana. Kodi kumene ku ndrama zimene alandira ku mabungwe osiyanasiyana ma audit report apereka ngatanga kwanise kupereka ma audit report kwa mabungwe ena chingakanike njani kuti apereke mwayi kwa independent auditor kuti akaone system yo kwa Malawi amene ndi ainake amekiyo. Ndanena kale kuti ntchito yanga inatu ndiwerenge komabe ndimangofuna kuti akukonza kukhosi Comrade Victor the floor is open. Tiyeni muponye ndemanga yanu kena kati yatisegule. Somkwambira Malawi nkhani imene tikukamba pano ndi nkhani ya transparency and accountability
komanso credible elections. Ndikukhulupirira tonse tikudziwa pakati apa mabungwe osiyanasiyana azipembedzo azipani apempha ndi kuwafikira electoral commission kuti tifuna zinthu izi zitheke, tifuna muchose smartmatic isagwire ntchito, tifuna audit ichitike ndi zina zotero. Nawu zikuoneka kuti anzathu ameki atemesa nkhwangwa pamwala kuti wosakufuna kusatira zimene amalawi akufuna. Ndiyeno ife tikunena kuti kodi tipanga bwanji? Tayesetsa njira zosiyanasiyana, anthu ayesetsa njira zosiyanasiyana, choncho tayima pano m'malo mwa amalawi amene atituma kuti kodi tipange bwanji. Apa ndiponena kuti tiyende pansewu tipemphe ameki ndi kuwalamula atule pansi udindo wawo. Zomkwambiri. Abiti. Zikomo kwambiri. Dziko likakhala siluyenda bwino amavutika ndi azimayi. Ndikwamema azimayi wonse titeteze voti yathu. Mawa kuli mademo akuyambira pa community. Tiyeni tonse azimayi mavuto timakumana nawo ndife makomomo kuti ana athu asamalike. Tiyeni nafenso tilivale zilimbe kuti titeteze voti yathu. Zikomo kwambiri. Omega. Zikomo kwambiri. Ine ndimafuna ndipemphe achinyamata anzanga kuti tonse tiyeni tikhale limodzi tigwirane manja chifukwa voti lanu achinyamata ndilofunika kwambiri. Tisamangodandaula ma social media amwayi, koma tiyeni mawa tituluke ndithu, musaope musachite mantha, koma tikhale limodzi. Zikomo kwambiri. Akamayankhula abiti amene timati abiti seeded ndimaona misonzi ya Malawi, komanso akamayankhula Omega siku ndimaona kulira kwa achinyamata. So nthawi yakwana kuti achinyamata komanso amayi amene ndochuluka mziko muno tivale zilimbe tikonze ziko lathuli. Kukonza ziko kumayambira ndi vote. Comrade Edward. Ineyo ndakhala ndimabwereza kwambiri ndikumakhala odabwa kunena kuti kodi anthu akufuna afufuze achiteka uniuni muzimeneno bungwe limene limayendetsa zisankho komanso zoyimira amalawi limene lidapatsidwa mphamvu kuchokera mu constitution ya dziko lino kuti iwo akuyenera kukhala osakondera mbali ina iliyonse. Chimene chikuwavuta kwenikweni kuti avomere kupanga audit ndi chiyani? Kodi mmene momo muli chani chimene akhonzobisira amalawi kuti akaone voters? Akuti iyayi timafuna atiuze kuti afuna adzaonemo chani mmenemo. Ndefunso nkumati kodi iweyo ufuna ukafufuze ukachiteka unikuni ngakhale anthu anzathu amene amachita zofufuza amafunsa kuti kodi iwe ndifuna ndidzakupange audit koma ndifuna ndidzapange kuchipinda kokha, zimatero? Sinde kuti ukumuuziratu amene uja kuti ngati kunali zina zobisa zili pa sitting room achotseretu akaike chipinda chimene wesu ukapanga audit, chimene wesu ukafufuza. Nkhani itu ili apa ndi nkhani yokhuzana ndi trust. Ifeyo sitikudana ndi munthu, sitikudana ndi wina aliyense, koma pabwere chikhulupiriro chimene chingapangitse kuti tikamapita kumasankho tipitedi kumasankho amene akukavotawo ali ndi chikhulupiriro ndi amene akutumikira zisankho. Nkhani yake ndi imeneyo, palibenso nkhani ina iliyonse ya. Ndekodi zikuvuta pati? Inunso atola nkhani tamafunsa ana Malawi Electoral Commission chikuvuta njani? Mavoters onda amene akunena zimenezi pavuta ndi pati? Nde ine ndimafuna ndiyimire pamenepo comrade. Mwina ngati pali sonde mangazina zibwere. Zambiri tayankhula koma pena pamene pakusamwisa mponena kuti ameki akumapita pa mphepo kumaliuza dziko kumanena kuti zokonzekera zonse zikuyenda bwino ndipo zili mchimake. Pamene chikhalirecho anthu sakudziwa kuti kodi mu system muli chani. This is unfair and MEC is acting suspicious. And if you take a closer look, they are trying to create the impression that they are above the supreme law of the land, that is the constitution. And a further scrutiny, it is clear
that maybe they think they are the law themselves. Akuluakulu tiuzane pano, Malawi ndi wankulu. Palibe ndi mmodzi yemwe amene ali wankulu kuposa Malawi. Komanso malamulo onse amene anayikidwa ntchito yake ndi kutumikira Malawi. Ndiye ngati pali lamulo lina limene iwo akuliziwa alibweretse poyera, lamulo lililonse limene silitumikira anthu kapena lamulo lozunza anthu limene lamulo loyipa limene kalikanidwe amatero akaswiri amene amaziwa za ulamuliro wabwino. Ndiye fetanena pano kuti ntchito imene akugwira Antalimanja ndi Ampesi, ntchitoyo ili mu gawo 12 la malamulo akulu a dziko lino akugwirira Malawi inu ndi ine. Ndiyeno pali ma condition kuti ngakhale anasankhidwa ngakhale alembedwa ntchito kuti apitirire kugwira ntchitoyo tikuyeneka tiwatani tiwakhulupirire, koma kuti tiwakhulupirire azipanga zinthu poyera, openness, transparency, ausabisa kanthu. Komanso tikafusa mafunso, they should be accountable. Ndiye munthu afusidwa funso kuti we are proposing for an independent audit into the electoral management system. Inu mukuti ayi. Amangwetu, what are we smoking? We are taking each other for granted. Zikomo kwambiri, msonkhano uno ndi watu lankhani tinakuyitanani kuti tikuwuzeni kuti zokonzekera zonse zili mchimake. Ndifuna ndisegule bwaloli kuti mutifunse funso lililonse limene muli nalo, musapite mawu, koma ndisindike kuti tikuyamba mawa 9:30 ku Mzuzu kuyambira pa Katoto, uyo kudusa pa Shoprite, uyo kadusa ku Tower roundabout kwa DC. Kubwera kuno kwathu ku Lilongwe pompa apa. Pa Lilongwe community ena amati pasimama hotel. Tikuyamba pamene pacha. Tidusa ku Nchesi ena amati ku Masofa. Tikakhota apo uyo tikakwera pa chipatala. Pali interchange pamene pacha. Tikafika pa Amina roundabout, tikatere titengapo Kagame. Uyo pa Lilongwe hotel. Tikakhota tikasika tikafika kwa bwana mkubwa wa boma la Lilongwe. Koma chikalatachi akalandira wankulu wa kumeki osati Antalimanja, osati Ampesi, chifukwa anthu amenewa ndi amene apangisa kuti anthu akhale ndi nkhawa ataye chikhulupiriro mu meki. Kutereko anthu akukumbukira ndi kulira kunena kuti kunali chisankhotu cha 2020. Chisankho chona kuti atangolengeza kunalibe wina aliyense amene anayimisa chala, aliyense anavomereza. Opambana kumasangalala, amene anagonja anavomeranso kugonja kwawo. Chifukwa chani? Chinali chisankho chona kuti anthu amakhulupirira mu mtsogoleri umenewo, nthawi imeneyo kunali Justice Chifundo Kachali. Anthu akudabwanso kuti achifundo Kachali dala kwanji. Fa adasalatu ndi temu imodzi kuti amalizise temu yawo. So chimene tikufuna ife pano ndina kuti chisankho chonena kuti anthu akazalengeza zosatira zake aliyense azavomere. President was already set in 2020. Atangolengeza kunalibe ngati mwina poti pano tilipoyera atulankhani ngati muli ndi umboni mubweresa poyera kuti akutandadandaula palibe anadandaula. We want the same this time around by 16 September. In order to achieve that, we need an independent audit. Failure to do so, the two must go. The floor is open. Zikomo kwambiri.